Guys, so coming back to question number 31. Question number 31 ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬೈ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 100% ಟ್ರೂ, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ದ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ quantum numbers. It is proper. Then coming back to the energy of an electron in an atom orbital of multi-electron atoms depend on the principal quantum number. But we know that principal quantum number and azimuthal quantum number will baratte. So it depends on the both principal and azimuthal quantum number. Anta namge gottu. Next ಏನು ಕೇಳಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಂತಿದೆ. This is option D. The number of degenerate atomic orbitals of the one type of depends on the value of azimuthal and magnetic quantum. This is also right. But option C ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ only principal quantum number ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. But we always know that the energy of the atomic electron in atomic orbital with the multi-electron atoms depends on principal quantum number as well as azimuthal quantum number. Then here option C is your correct answer. Question number 31 ge option C correct answer, which is not correct statement. It is not correct statement. Coming back to question number 32 ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ which of the following is incorrect? Again incorrect for tetrafluorosulfur. Okay, tetrafluorosulfur ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it has sp3d hybridization, right? It has sp3d hybridization. It has two lone pair of electrons, but we always know SF4 has only one lone pair of electron. Only one lone pair of electrons are there. It has 4 bonding electrons and it has seesaw shape. Exactly, it has seesaw shape with one pair of electrons are lone pair of electrons is there, but they are telling it is 2 lone pair of electrons. Then it is option B is the wrong statement. Option B is the incorrect statement for the SF4, because we know that SF4 has one lone pair of electrons. It has one lone pair of electrons. Sarina, coming back to 33. Question number 33 ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ for the reaction, for any reaction at 25 degrees Celsius, X2O4 gives rise to 2XO2. There is a delta H enthalpy is equal to 211 kilocalories and entropy, that is delta S, is equals to 20 kilocalories per calories per Kelvin. Then the reaction would be, so we know that ಇವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ. ಇವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 211 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್. 211 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ನ ನಾನು 2000 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2100, ಓಕೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಂಟು 5960 ಅಂತ ಬರತ್ತಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 3.8 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಯಾವತ್ತೇ ಇದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಇವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 34. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 34 ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ incorrect ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಪಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ incorrect. So H2O2 is nothing but your hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide is a pale blue viscous liquid. Yes, this is a correct statement. That H2O2 cannot act as an oxidizing as well as reducing agent. So okay, this is also correct. So next, coming back to
in hydrogen peroxide, two hydroxyl group lie on same plane, and hydrogen peroxide has open book structure. It is actually open book structure. When it is an open book structure, it do not lie on the same plane. When two hydroxyl group ಯಾವತ್ತೇ ಇದು same plane ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ, so it will be in the different plane. So here option C will be your wrong statement, incorrect statement. Then hydrogen peroxide of two hydroxyl groups lies on different place. It lies on different plane. When it is open book structure, then it can't be in the same plane, it is in the different plane. Then here option C will be your correct answer. Coming back to question number 35, ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ 60. ಸೊ ಗೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಆಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ 60, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ allotropic form of your carbons. Allotropic forms ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಕಾರ್ಬನ್ 60 ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪೆಂಟಾಗನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೆಕ್ಸಾಗನ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ಒಂದು ಪೆಂಟಾಗನ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ hexagon shape and pentagon shape. So this line is of pentagon shape, right? ಇದೊಂದು ಪೆಂಟಾಗನ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಪೆಂಟಾಗನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ ಇದೆ? 1 2 3 4 and 5 ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ here 1 2 3 4 5. So this is your hexagon, right? So let me write hexagon in a different color. So ಇದು ನಿಮ್ದು hexagon ಆಗ್ತದೆ, right? So this is your hexagons. ಸೊ ಇದು ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿರುವಾಗ, ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ 60 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೆಂಟಾಗನ್ ಇರುತ್ತೆ? there will be 12 pentagons and 20 hexagon. Okay, this is the very easiest question. So here option options will be, option B will be your correct answer. So 35 question ge option B will be your correct answer. Clear? Coming back to question number 36. Next to question number 36 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ. Okay, coming back to question number 36 ಅಲ್ಲಿ which has maximum number of molecules. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಮೋಲ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ಮಾಡೋದ. ಸೊ ಸಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ mole of nitrogen is equals to, so mole of nitrogen is equals to 7/28 ಮಾಡೋದ. ಸೊ 7/28 ಏನು ಬರ್ತಿದೆ? 0.25 ಬರ್ತಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? 0.25 ಬರ್ತಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 divided by, so 2 divided by 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ it will be 1. So coming back to mole of NO2 nitrogen dioxide, so ಏನಿರುತ್ತೆ? 16 gram. So we know that molar mass of nitrogen dioxide is 46. So 46 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? 0.347 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್, ಸೊ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ 16 + 16 is 32. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಸೊ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ molecules. So coming back to, sorry, ಇದು ಬಂದ್ರೆ 0.5 ಬರುತ್ತೆ. So which has the maximum number of molecules? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದ 1. So here option B will be your correct answer. Clear? Coming back to question number 37. So question number 37 ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, so question number 37, the shape of ClF3 according to VSEPR theory. VSEPR theory ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ what do we find out? We find out the hybridization. So hybridization find out ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we know that ಇದನ್ನ hybridization ಅಲ್ಲಿ find out ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ hybridization ಆಗುತ್ತೆ? sp3d hybridization ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ sp3 hybridization ಆಗಿದ್ರೆ, so this we know that what kind of structure is good? Trigonal ಬೈಪಿರಾಮಿಡಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಾಮಿಡಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ರೆ then it is in the T shape, that is option B will be your correct answer. So option B will be your correct answer. So coming back to question number 38. Question number 38 ಏನಂತಿದೆ?
pH of 0.5 molar barium hydroxide solution is. pH of barium hydroxide solution anta irtare. We know that pH ranges from 0 to 14. So we always know that it ranges from 0 to 14. So POH is equals to negative log of concentration of OH minus ಇರಬೇಕು. So we know that barium hydroxide ಗೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, if it is in the ionic form, Ba2 plus 2 of OH minus ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so what if I substitute the same thing? So it will be like POH. So that is concentration of OH minus is equals to negative log of POH. So POH is nothing but here 0.05 into 2. 0.05 into 2. So it is 10 to the power of minus 1 barata. Answer what it will be there? 10 to the power of minus 1. Then it is POH is equals to 1. POH is equals to 1. Therefore, ಇವಾಗ 1 ಇದ್ರೆ we know that PH plus POH is equals to 14 ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ POH ಏನಾದರೂ 1 ಅಂತ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ PH plus POH is equals to 14 ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. At 298 Kelvin. This is a proved, it is a proved data. So ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. That is PH is equals to 14 minus POH ಆಯ್ತಾ. So pH is equals to 14 minus 1 bandre eno. So pH will be, so they are asking the pH, then the pH will be 13. So option B will be your correct answer. So option B will be your correct answer. Clear? Artha aitala? So coming back to question number 39, which of the following elements will have highest second ionization enthalpy? The most electronegativity is fluorine, second is sodium. Coming back to here, sodium bandre, iವಾಗ sodium ಯಾರ್ದು atom, so it will be electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. ಇವಾಗ second highest ionization enthalpy ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ 3p3 ಇಂದ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ 3s1 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾನ್ ವಾಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ A. So we always know that van der Waals constant P plus n square A divided by V square into V minus NB is equals to nRT ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಏನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಸೊ A is equals to PV square divided by n square ಆಗತ್ತೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಲೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ per mole square. So this will be your answer. Then your option C will be your correct answer. Question number 41. For which of the process delta S is negative? Delta S negative ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? Delta S negative ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? When it is less than 0. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ delta S entropial gas in gas ಆಗಿದ್ರೆ delta S will be greater than 0. It is greater than 0. Where it is in the pressure. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ delta S is always less than 0. We know that. Again gaseous gas, delta S is greater than 0. Here it is an allotropic form of carbon, so always entropy will be greater than 0. So less than 0 ಇರೋದು option B ಮಾತ್ರ. So your correct option for the 41 question ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ option B. Clear? Coming back to question number 42, simple. Now oxidation find out ಮಾಡಬೇಕು. Oxidation of phosphorus in this compound. In this compound ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, so what we will do? We will write the compound's oxidation number, that is BaH2PO2 2. ಇದರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಬೇರಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ? +2 ಇದೆಯಾ? ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 2 molecules of +2 ಪ್ಲಸ್, ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವಿ? 2 molecules, ಎಲ್ಲ 2 molecules 2 of X ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 into 2 is 4.
ಸೊ 4 ಇಂಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ -2 ಆಗುತ್ತೆ. -2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ +2 ಇಲ್ಲಿ 2 2s 4 plus 2x plus 4 2s 8 minus 8 is equals to 0. Simple. So again 2 plus 4 plus 2x minus 8 is equals to 0. So it is 6. 6 plus 2x minus 8 is equals to 0. 6 plus 2x is equals to 8. So if I got 2x is equals to 8 minus 6 is, so 2x is equal to 8 minus 6 is, how much it is? 2. Then x is equals to 2 by 2 is equals to plus 1. So x is equals to plus 1. This will be your answer. Then option C will be your correct answer. So 42 ge question number, sorry 42 question number ge option C will be your correct answer. Okay. Coming back to question number 43 ge ನಾನು ನೋಡೋದ. Question number 43 ge ಏನಂತಿದೆ? Very easy, that is IUPAC name of the compound. ಇವಾಗ IUPAC name of the compound ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ? So we can see this is the main group which is been attached functional group. So we can give this carbon as 1 2, then this is 3. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಿದೆ. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆದ್ರೆ 1 2 3 ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? COOH ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಆಸಿಡ್ ಇದು? ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 2 ಅಮೈನೋ 3 hydroxy, prop is an root word, prop an is an primary suffix, that is a single bond. So we added and last is oic acid. So it is option A will be your correct answer, that is 2 amino 3 hydroxy propanoic acid. Clear? ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 44. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 44 ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಇವಾಗ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ವಿತ್ hydrogen iodide with the red phosphorus for N-hexane. This is incorrect statement. Okay, this is correct statement. ಅದೇ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅದೇ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಲಾಕ್ಸಿಮೈನ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ವಿತ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಗಿವ್ಸ್ gluconoic acid, that is true. And glucose on acetylation forms pentaacetyl derivative, this is also true. Ivaga coming back to option B what it is telling? Glucose do not react with hydroloxamine. So ivaga ಏನಂತಿದೆ? hydroxyl amine is nothing but amine ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏಕೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ reacts with hydroxyl amine to form what we know that it forms oxime. It forms oxime. This oxime fiber ಆಗ್ತಿದ್ರೆ why it is option B is an incorrect statement because it is telling it not react. So it reacts with hydroxyl amine. So your option B will be your correct answer. For 44 question, option B will be your correct answer. So coming back to question number 45. Each polypeptide, see guys, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ each polypeptide in a protein has amino acid linked with each other in the specific sequence ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. This sequence of amino acids are said to be specific sequence ಆಗ್ತಿದ್ರೆ direct question, that is nothing but your primary amine, that is primary structure of proteins, that is primary structure of proteins. So ಇವಾಗ specific sequence ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅದು proteins linked ಆಗಿದ್ರೆ that is nothing but your primary structure of protein. So this is your correct answer. 45th question ge option A will be the correct answer. So guys, now coming back to question number 46, ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ in a DNA the complementary bases are, ಏನಂತಿದೆ? In a DNA the complementary bases are, DNA is known as
ಡಿಆಕ್ಸಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ amino acids irutte DNA ಅಂದರೆ the complementary bases are it is nothing but we know that ATGC. So adenine, thymine, guanine and cytosine. That is option C will be your correct answer. 46 question ge option C correct answer ಆಗ್ತದೆ. So coming back to 47 ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ the best reagent for converting 2 phenyl propanamide into 2 phenyl propanamine. So this here we are using which is the reagent. So excess of H2 will not let you to make it as amide to amine. Bromine in aqueous equation it reacts and form a bromine, so it is not there. Iodine in presence of red phosphorus it doesn't react with this propylamine phenyl propanamide. So coming back to lithium aluminum hydride in ether, so option D will be your correct answer. So where phenyl propanamide reacts with lithium aluminum hydride in presence of ether, it forms 2 phenyl propanamine. Clear? Amide to amine is lithium aluminum hydride. Okay. So coming back to question number 48 ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ the source of nitrogen in Grabriel synthesis of amine. So we know that ಈ Grabriel synthesis ನ ನಾವು amines ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು full form of this ಇದು Grabriel thalidomide synthesis ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. So ಇದರಲ್ಲಿ Grabriel thalidomide synthesis. So thalidomide is a molecule which is giving the source for the nitrogen. So direct ಆಗಿ ಇವಾಗ ಯಾವ thalidomide ಇದೆ, that is option D will be your correct answer. So this direct question, that is Grabriel thalidomide synthesis. So we know that there is Grabriel's thalidomide synthesis. So we know this. So direct potassium thalidomide we are using for the source of nitrogen in this Grabriel synthesis. Clear? Coming back to question number 49 ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ in the following reaction X is what? ಇಲ್ಲೊಂದು intermediate formation ಆಗುತ್ತೆ product. So it is, what is this? This is nothing but your benzyl nitrile. So it is nothing but your benzyl nitrile. ಇವಾಗ ಇದೇನಾದ್ರೂ SN ಮತ್ತೆ HCl ಜೊತೆ NO2 SN HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ CH3NH2 CH2NH2. ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಫ್ ಐ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ವಿತ್ NaNO2 ಪ್ಲಸ್ HCl ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ alcohol, that is CH2OH, and this is here nothing but here benzyl alcohol. ನಮಗೆ benzyl alcohol ಸಿಗುತ್ತೆ. So option B will be your X. First it reacts with this, it forms benzyl amine, then it forms with benzyl alcohol formation ಆಗುತ್ತೆ. Clear? ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 50 ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನದೆ, which of the following reagents are used in detecting presence of carbonyl group? ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದರೂ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನಾಟ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್ and NH2 and NH2. NH2 is and NH2OH. This both will help in detecting or show the presence of what? Carbonyl group, whereas NH4Cl will not. So option will be D, that is both A and B will be a correct answer. Okay, now coming back to question number 51. Question number 51 ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ Wolff-Kishner reduction, the conversions which may be brought about are. Wolff-Kishner reduction ಗೆ ಯಾವ conversion it can be brought is nothing but here is nothing, we know that it can get into and ketone to an alkane. Ketone to alkane convert ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ketone to alkane is nothing but here option C ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ketone to
ಆಲ್ಕೇನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ is nothing but your CH3 CH2 CH2, then after this CH2 another one CH2 C double bond O CH3, that is 2 hexanone is converted into NH3, sorry NH2 NH2, that is ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಲಿವ್ನ ನಾನು ಆಚೆಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ ನಮಗೆ CH3 CH2 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 again CH2 and CH3 ಮಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಎನ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್. ಒಂದು ಕೀಟೋನ್ ಇಂದ ಆಲ್ಕೇನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕೀಟೋನ್ ಇಂದ ಆಲ್ಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಉಲ್ಫ್-ಕಿರ್ಚ್ನರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ನಾವು ಓದ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ರಿಡಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು NH2 ಮತ್ತೆ NH2 ಮತ್ತೆ NH2OH will reduce the detector of the presence of carbonyl group. So if I add NH2 NH2 it will remove and form an N-hexane, that is option C will be your correct answer. ಅದೇ ತರ 52, which of the following acid has the smallest dissociation constant? ಇವಾಗ ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಹತ್ರ ನಮಗೆ smallest dissociation constant ಸಿಗತ್ತಂದ್ರೆ among this acid, as I can see among this acids, which is the smallest weak acid is nothing but your Br CH2 CH2 COOH, that is nothing but your 3-bromo propanoic acid is the weakest acid which has the smallest dissociation constant. So whenever there is a weak acid, ಯಾವ್ದು weak acid ಇರುತ್ತೆ then it will be a smallest dissociation constant ಆಗುತ್ತೆ. Dissociation constant, then it is option C will be your correct answer. So option C will be your correct answer. Coming back to question number 53. Question number 53 ಏನಂತಿದೆ, which among the following reactants and products correctly are matched? So these are correctly matched, and CH3 CHO NH2 NH2, again here what we are reducing the carbonyl group na ನಾವು ತೆಗಿತಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ CH3 CH when it reacts with HCN it is reacting with formation of cyanide, that is nitrile group. ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ this is something they are showing it as aldehydes undergoes Cannizzaro reaction. No, it never goes with the Cannizzaro reaction where it is an aldol condensation. Aldol condensation ಹೋಗುತ್ತೆ. This is showing as a Cannizzaro reaction. Then option D will be your correct answer to show that not correctly matched. Not correctly matched. Coming back to 54. Question number 54 ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ iodoform can be prepared from all expect. ಇವಾಗ iodoform can be prepared from all expect ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ we always know iodoform ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is nothing but a tertiary alcohol. ಯಾವತ್ತೇ ಇದ್ರು tertiary alcohol ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, so tertiary alcohol will never undergo tertiary alcohol will never undergo reaction with iodoform. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು tertiary alcohol ಯಾವತ್ತೇ ಇದ್ರು iodoform ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಓನ್ಲಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ secondary. So primary alcohol ಇವಾಗ isopropyl alcohol is nothing but your secondary alcohol. 3-methyl 2-butanone is nothing but your secondary. ಅದೇ ತರ ethyl methyl is also secondary, where you compare isobutyl alcohol is nothing but tertiary. So here option C will be your correct answer, that tertiary alcohol will never undergo reaction with iodoform. So here 54 question ಗೆ option C will be your correct answer. ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 55 ಬರ್ತೀವಿ. ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl ಅಂಡ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಸ್ಡ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl ಅಂಡ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಸ್ಡ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೂಕಾಸ್ reagent. ಲೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ?
ಲೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಲೂಕಾಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ದೆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇದು ಯಾವುದು? ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. 2-methyl propane 2-ol is nothing but your tertiary alcohol. ಇದರಲ್ಲಿ tertiary alcohol ಯಾವುದಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ your correct answer for the 55 question. So question number 55 ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, that is 2-methyl propane 2-ol. So concentrated HCl ಮತ್ತೆ zinc chloride anhydrous is nothing but your Lucas reagent. So it will reacts with tertiary, secondary and primary. Clear? ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 56 ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ಫಿನಾಲ್ ಇದೆ, nothing but your phenol when reacts with alcoholic KOH plus CH Cl3, that is chloroform ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ what we are getting? We are getting salicyl aldehyde, that is COH with CHO. So ಇಲ್ಲಿ salicyl aldehyde. So what is the salicyl aldehyde states? Is nothing but your call base reaction phenol al baratte, is nothing but your option A will be your correct answer. 56 question ge option A will be your correct answer. Clear? artha aita illa? So coming back to next question ge hogada. Next question ಏನು ಅನ್ನತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದ. That is question number 57. Which of the following has maximum dissociation constant value? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ PK ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಒಂದು ಬರ್ದ್ಬಿಡದ, ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ alcohol decreases when so acidic alcohol decreases ಯಾವ್ದಾಗಲ್ಲ in the order so when in the order ಯಾವ್ದರ order? Primary, secondary and tertiary alcohol are less acidic. ಇವಾಗ pKa value is maximum when acidic nature is low. pK value is maximum when acidic nature is low. ಇವಾಗ acidic nature ಯಾವ್ದು ಲೋ ಆಗಿದೆ? So when we compare to this, acidic nature is tertiary alcohol ದು acidic nature low ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ pK value ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. This also option, that is primary alcohol. This is secondary alcohol. We're coming back to this is tertiary alcohol. So option D is tertiary alcohol is less acidic comparable to this order. ಅದೇ ತರ less acidic ಆಗಿದ್ರೆ pK value will be more. So option D will be your correct answer. ಇದರಲ್ಲಿ 57th question ಗೆ option D will be your correct answer. ಅದೇ ತರ question number 58 ಗೆ ಬರ್ತಿದೀವಿ. So next question is 58. Which of the following is an example of SN2 reaction? SN2 reaction ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಸೊ SN2 reaction ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So is nothing but the order of reactivity of the SN2. So SN2, that is nucleophilic substitution, bimolecular nucleophilic substitution reaction ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ and tertiary ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಇದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. CH3CBr, this is tertiary. So this will not react with an SN2. But as a SN1 ಆಗಿದೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ಬಟ್ SN2 ಗೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. This is an secondary. So coming back to secondary optional ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ this is primary. So this CH3Br is a primary alkyl halide. Then primary alkyl halide will react soon with the SN2 reaction. Then your option A will be your correct answer for the 58 question. ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 59 ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 59 ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದ.
So question number 59 ಏನಂತಿದೆ? In the following reaction, C6H5CH2Br, that is benzyl bromide. Benzyl bromide is nothing but CH3 ಇದೆ plus Br ಕೂಡಾನು ಇದೆ. So it is like this. C6H5CH2Br. This is benzyl bromide. When benzyl bromide reacts with magnesium ether plus hydronium ion, ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ? This will eliminated out. This will be eliminated out, leaving as CH3. So benzyl, that is methyl benzene is, we get what we get? What we get? Methyl benzene. So methyl benzene is nothing but your toluene anta namagu gottalla. So that is nothing but your toluene. So this toluene, methyl benzene is nothing but your option C is your correct answer. So X is nothing but your C6H5CH3. So that is nothing but your toluene will be formed. Coming back to our last question, ಏನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ question number 60. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಈಸಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 60 ಏನಂತಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 60 ನೋಡೋದ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಥೈಲ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್? ಮೀಥೈಲ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡೋದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದ. ಸೊ ಮೀಥೈಲ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ವಾಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ವಾಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? CH3, that is methyl bromide, when reacts with AgF, that is nothing but here silver fluoride, that is AgF, when it reacts with ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ? what do we get is nothing but here CH3F, that is methyl fluoride. methyl fluoride ಸಿಗತ್ತಾ? So here CH3 AgF illa, idu illa, then this is the option D is your correct answer, that is CH3Br plus AgF will gives rise to CH3F plus AgBr. Silver bromide is eliminated out. This reaction is famously called as Schwartz reaction. ಈ reaction na ನಾವು famous ಆಗಿ Schwartz reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So coming back to guys, so mock test 4 ನಾವು all the 60 question number chemistry part ಅಲ್ಲಿ question number 1 ಇಂದ question number 60 ತನಕ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So this is your best opportunity to understand the Abhyaas KCET 2023. ನೀವು ಇನ್ನೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ 4ದು PPT, ಲೈಕ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ 4ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು PDF ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅಂತ ಒತ್ತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನಿರ್ಮಲ್ ಸರ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಲ್, ಮನಸ್ಸಿಂದನೂ ನಿರ್ಮಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ.